남규태방송 시청자 여러분 안녕하십니까. 오늘은 2023년 7월 15일 토요일입니다. 현재 시간은 오전 12시 28분입니다. 성경공부 626회 방송을 시작하겠습니다. 성경은 사사기 18장부터 한영어로 읽어보겠습니다. In those days, Israel had no king, and in those days, the tribe of the Danites was seeking a place of their own where they might settle, because they had not yet come into an inheritance among the tribes of Israel. So the Danites sent 5 of their leading men from Sora and Eshtaol to spy out the land and explore it. These men represented all the Danites. They told them, "Go explore the land." So they entered the hill country of Ephraim and came to the house of Micah, where they spent the night. When they were near Micah's house, they recognized the voice of the young Levite. So they turned in there and asked him, "Who brought you here? What are you doing in this place? Why are you here?" He told them what Micah had done for him and said, "He has hired me and I am his priest." Then they said to him, "Please inquire of God to learn whether our journey will be successful." The priest answered them, "Go in peace. Your journey has the Lord's approval." So the 5 men left and came to Laish, where they saw that the people were living in safety, like the Sidonians, at peace and secure, and since their land lacked nothing, they were prosperous. Also, they lived a long way from the Sidonians and has no relationship with anyone else. When they returned to Sora and Eshtaol, their fellow Danites asked them, "How did you find things?" They answered, "Come on, let's attack them. We have seen the land and it is very good. Aren't you going to do something? Don't hesitate to go there and take it over. When you get there, you will find unsuspecting people and spacious land that God has put into your hands.
a land that lacks nothing whatever. Then 600 men of the Danites, armed for battle, set out from Sora and Ishitaol. On their way, they set up a camp near Kirias Jearim in Judah. This is a wide place west of Kirias. Jearim is called Mahane Dan to this day. From there, they went on to the hill country of Ephraim and came to Micah's house. Then the five men who had spied out the land of Reishi said to their Pharaoh, Denich, do you know that one of these houses has an ephod, some household gods, and an image overlaid with silver? Now you know what to do. So they turned in there and went to the house of the young Levite at Micah's place and greeted him. The 600 Danites armed for battle stood at the entrance of the exit. The five men who had spied out the land went inside and took the idol, the ephod, and the household gods, while the priest and the 600 armed men stood at the entrance of the gate. And the five men went into Micah's house and took the idol, the ephod, and the household gods. The priest said to them, what are you doing? They answered him, be quiet, don't say a word, come with us and be our Father. And the priest, isn't it better that you serve a tribe and clan in Israel as a priest rather than just one man's household? The priest was very pleased. He took the ephod, the household gods, and the idol, and went along with the people, putting their little children, their livestock, and their possessions in front of them. They turned away and left. When they had gone some distance from Micah's house, the men who lived near Micah were called together and overlooked the Danites as they shouted after them. The Danites turned and said to Micah, what's the matter with you that you called out your men to fight? He replied, you took the gods I made and my priest and went away. What else do I have? How can you ask what's the matter with you? The Danites answered, don't argue with us, or some of the men may get angry and attack you, and your family will lose your lives. So the Danites went their way, and Micah, seeing that they were too strong for him, turned around and went back home. Then they took what Micah had made and his priest and went on to
Laish against people at peace and secure. They attacked them with the sword and burned down their city. There was no one to rescue them because they left the wrong way from Sidon and had no relationship with anyone else. The city was in very near Beth-rehob. The Danites rebuilt the city and settled there. They named it Dan after their ancestor Dan, who was born to Israel. Though the city used to be called Laish, there the Danites set up for themselves the idol, and Jonathan, son of Gershon, the son of Moses, and his sons were priests for the tribe of Dan until the time of the captivity of the land. They continued to use the idol Micah had made all the time. The house of God was in Shiloh. 사사기 19장입니다. 지금 비가 굉장히 심하게 오고 있습니다. 심하게 많이 오고 있습니다. 이스라엘의 왕이 없을 그때 에브라임 산지 구석에 거류하는 어떤 레위 사람이 유다 베들레헴에서 첩을 맞이하였더니 그 첩이 행음하고 남편을 떠나 유다 베들레헴 그의 아버지의 집에 돌아가서 거기서 넉 달 동안을 지내매 그의 남편이 그 여자에게 다정하게 말하고 그를 데려오고자 하여 하인 한 사람과 나귀 2마리를 데리고 그에게로 가매 여자가 그를 인도하여 아버지의 집에 들어가니 그 여자의 아버지가 그를 보고 기뻐하니라. 그의 장인 곧 그 여자의 아버지가 그를 머물게 하매 그가 3일 동안 그와 함께 머물며 먹고 마시며 거기서 유숙하다가 넷째 날 아침에 일찍이 일어나 떠나고자 하며 그 여자의 아버지가 그의 사위에게 이르되 떡을 조금 먹고 그대의 기력을 돋은 후에 그대의 길을 가라 하니라. 두 사람이 앉아서 함께 먹고 마시며 그 여자의 아버지가 그 사람에게 이르되 청하노니 이 밤을 여기서 유숙하여 그대의 마음을 즐겁게 하라 하니 그 사람이 일어나서 가고자 하되 그의 장인의 간청으로 거기서 다시 유숙하더니 다섯째 날 아침에 일찍이 일어나 떠나고자 하며 그 여자의 아버지가 이르되 청하노니 그대의 기력을 돋우고 해가 기울도록 머물라 하므로 두 사람이 함께 먹고 그 사람이 첩과 하인과 더불어 일어나 떠나고자 하며 그의 장인 곧 그 여자의 아버지가 그에게 이르되 보라 이제 날이 저물어가니 청하건대 이 밤도 유숙하라. 보라 해가 기울었으니 그때는 여기서 유숙하여 그대의 마음을 즐겁게 하고 내일 일찍이 그대의 길을 가서 그대의 집으로 돌아가라 하니 그 사람이 다시 밤을 지새고자 하지 아니하여 일어나서 떠나 여부스 맞은편에 이르렀으니 여부스는 곧 예루살렘이라. 안장지온 나귀 2마리와 첩이 그와 함께 하였더라. 그들이 여부스에 가까이 갔을 때 해가 지려 하는지라. 종이 주인에게 이르되 청하건대 우리가 돌이켜 여부스 사람의 이 성읍에 들어가서 유숙하십시다 하니 주인이 그에게 이르되 우리가 돌이켜 이스라엘 자손에게 속하지 아니한 이방 사람의 성읍으로 들어갈 것이 아니니 기브아로 나가리라 하고 또 그 종에게 이르되
우리가 기브아나 라마 중 한 곳에 가서 거기서 유숙하자 하고 모두 앞으로 나아가더니 베냐민이 속한 기브아에 가까이 이르러 해가 진지라 기브아에 가서 유숙하려고 그로 들어가서 성읍 넓은 거리에 앉아 있으나 그를 집으로 영접하여 유숙하게 하는 자가 없었더라. 저녁 때 한 노인이 밭에서 일하다가 돌아오니 그 사람은 본래 에브라임 산지 사람으로서 기브아에 그리워하는 자요 그 사람들은 베냐민 자손이더라. 노인이 눈을 들어 성읍 넓은 거리에 나그네가 있는 것을 본지라. 노인이 묻되 그들은 어디로 가며 어디서 왔느냐 하니 그가 그에게 이르되 우리는 유다 베들레헴에서 에브라임 산지 구석으로 가나이다. 나는 그곳 사람으로서 유다 베들레헴에 갔다가 이제 여호와의 집으로 가는 중인데 나를 자기 집으로 영접하는 사람이 없나이다. 우리에게는 나귀들에게 먹일 집과 연물이 있고 나와 당신의 여종과 당신의 종인 우리들과 함께 청년에게 먹을 양식과 포도주가 있어 무엇이든지 부족함이 없나이다 하는지라. 그 노인이 이르되 그대는 안심하라. 그대에 쓸 것은 모두 내가 담당할 것이니 거리에서는 유숙하지 말라 하고 그를 데리고 자기 집에 들어가서 나귀에게 먹이니 그들이 발을 씻고 먹고 마시니라. 그들이 마음을 즐겁게 할 때 그 성읍의 불량배들이 그 집을 에워싸고 문을 두들기며 집주인 노인에게 말하여 이르되 내 집에 들어온 사람을 끌어내라. 우리가 그와 관계하리라 하니 집주인이 그 사람이 그들에게로 나와서 이르되 아니라 내 형제들아 청하노니 이 같은 악행을 저지르지 말라. 이 사람이 내 집에 들어왔으니 이런 망령된 일을 행하지 말라. 보라 여기 내 처녀 딸과 이 사람의 첩이 있은즉 내가 그들을 끌어내리니 너희가 그들을 욕보이든지 너희 눈에 좋은 대로 행하되 오직 이 사람에게는 이런 망령된 일을 행하지 말라 하나 우리가 듣지 아니하므로 그 사람이 자기 첩을 붙잡아 그들에게 밖으로 끌어내매 그들이 그 여자와 관계하였고 밤새도록 그 여자를 능욕하다가 새벽 미명에 놓은지라. 동틀 때에 여인이 자기의 주인이 있는 그 사람의 집 문에 이르러 엎드러져 밟기까지 거기에 엎드러져 있더라. 그의 주인이 일찍 일어나 그 집 문을 열고 떠나고자 하더니 그 여인이 집 문에 엎드러져 있고 그의 두 손이 문지방에 있는 것을 보고 그에게 이르되 일어나라 우리가 떠나가자 하나 아무 대답이 없는지라. 이에 그의 시체를 나귀에 싣고 행하여 자기 곳에 돌아가서 그 집에 이르러서는 칼을 가지고 자기 첩의 시체를 거두어 그 마디를 찍어 12덩이에 나누고 그것을 이스라엘 사방에 두루 보내매 그것을 보는 자가 다 이르되 이스라엘 자손이 애굽 땅에서 올라온 날부터 오늘까지 이런 일은 일어나지도 아니하였고 보지도 못하였도다. 이 일을 생각하고 상의한 후에 말하자 하니라. 이에 모든 이스라엘 자손이 단에서부터 브엘세바 In those days, Israel had no king. Now, a Levite who lived in a remote area in the hill country of Ephraim took a concubine from Bethlehem in Judah, but she was unfaithful to him. She left him and went back to her parents' home in Bethlehem. Judah, after she had been there for months, her husband went to her to persuade her to return. He had with him his servant and 2 donkeys. She took him into her parents' home, and when his father saw him, he gladly welcomed him.
his father-in-law, the woman's father, prevailed on him to stay. So he remained with him 3 days, eating and drinking and sleeping there. On the 4th day, they got up early, and he prepared to leave, but the two men's father said to his son-in-law, "Refresh yourself with something to eat, then you can go." So the two of them sat down to eat and drink together. Afterward, the woman's father said, "Please stay tonight and enjoy yourself." And when the man got up to go, his father-in-law persuaded him, so he stayed there that night. On the morning of the 5th day, when he rose to go, the woman's father said, "Refresh yourself, wait till afternoon." So the two of them ate together. Then when the man with his concubine and his servant got up to leave his father-in-law, the woman's father said, "Look, it's almost evening. Spend the night here. The day is nearly over. Stay and enjoy yourself. Only tomorrow morning you can get up and be on your way home." But unwilling to stay another night, the man left and went toward Jebus, that is Jerusalem, with his two saddled donkeys and his concubine. When they were near Jebus and the day was almost gone, the servant said to his master, "Come, let's stop at this city of the Jebusites and spend the night." His master replied, "No, we won't go into any city whose people are not Israelites. We will go on the Gibeah." He added, "Come, let's try to reach Gibeah or Rama and spend the night in one of those places." So they went on, and the sun set as they neared Gibeah in Benjamin. There they stopped to spend the night. They went and stayed in the city, secure, but no one took them in for the night. That evening, an old man from the hill country of Ephraim, who was living in Gibeah, the inhabitants of the place where Benjamites came in from his work in the fields. When he looked and saw the traveler in the city square, the old man asked, "Where are you going? Where did you come from?" He answered, "We are on our way from Bethlehem in Judah to a remote area in the hill country of Ephraim where I live. I have been to Bethlehem in Jerusalem
Bethlehem in Judah, and now I am going to the house of the Lord. No one has taken me in for the night. We have both straw and border for our donkeys, and bread and wine for our servants. Your servant, me, the woman, and the young man with us. We don't need anything. You are welcome at my house. The old man said, "Let me supply whatever you need. Only don't spend the night in the scare." So he took him into his house and fed his donkeys. After they had washed their feet, they had something to eat and drink. While they were enjoyed themselves, some of the wicked men of the city surrounded the house, pounding on the door. They shouted to the old man who owned the house, "Bring out the man who came to your house so we can have sex with him." The owner of the house went outside and said to them, "No, my friend, don't be so vile. Since this man is my guest, don't do this outrageous thing. Look, here is my virgin daughter and his concubine. I will bring them out to you now, and you can use them and do to them whatever you wish. But as for this man, don't do such an outrageous thing." But the man would not listen to him, so the man took his concubine and sent her outside to them, and they raped her and abused her throughout the night, and at dawn they let her go. At daybreak, the woman went back to the house where her master was staying, fell down at the door and lay there until daylight. When her master got up in the morning and opened the door of the house and stepped out to continue on his way, there lay his concubine fallen in the doorway of There lay his concubine fallen in the doorway of the house with her hands on the threshold. He said to her, "Get up, let's go." But there was no answer. Then the man put her on his donkey and set out for home. When he reached home, he took a knife and cut off his concubine limb by limb into 12 parts. And sent them into all the area of Israel. Everyone who saw it was saying to one another, "Such a thing has never been seen or done, not since the day the Israelites came up out of Egypt." Just imagine, we must do something, so speak up. 사사기 20장입니다.
예, 모든 이스라엘 조선의 단에서부터 베엘세바까지와 길라 땅에서 나와서 그 회중이 일제히 미스바에서 여호와 앞에 모였으니 온 백성의 어른 곧 이스라엘 모든 지파 어른들은 하나님 백성의 총회에 있었고 칼을 빼는 보병은 40만 명이었더라. 이스라엘 자손이 미스바에 올라간 것을 베냐민 자손이 들었더라. 이스라엘 자손이 이르되 이 악한 일을 어떻게 일어났는지 우리에게 말하라니 레위 사람 곧 죽임을 당한 여인의 남편이 대답하여 이르되 내가 네 첩과 더불어 베냐민에 속한 기브아의 유수카를 갔더니 기브아 사람들이 나를 치러 일어나서 밤에 내가 묵고 있던 집을 에워싸고 나를 죽이려 하고 내 첩을 욕보여 그를 죽게 한지라. 내가 내 첩의 시체를 거두어 쪼개서 이스라엘 기브아 온 땅에 보냈나니 이는 그들이 이스라엘 중에서 음행과 망령된 일을 행했기 때문이라. 이스라엘 자손들아 너희가 다 여기 있은즉 너희의 의견과 방책을 낼지니라 하니라. 모든 백성이 일제히 일어나 이르되 우리가 한 사람도 자기 장막으로 들어가지 말며 한 사람도 자기 집으로 들어가지 말고 우리가 이제 기브아 사람에게 이렇게 행하리니 곧 제비를 뽑아서 그들을 치되 우리가 이스라엘 모든 지파 중에서 100명에 10명 1000명에 100명 10,000명에 1000명을 뽑아 그 백성을 위해 양식을 준비하고 그들에게 베냐민의 기브아에 가서 그 무리가 이스라엘 중에서 망령된 일을 행한 대로 징계하게 하리라 하니라. 이와 같이 이스라엘 모든 사람이 하나같이 합심하여 그 백성을 치려고 모였더라. 이스라엘 지파들이 베냐민 온 지파의 사람들을 보내어 두루다니며 이르기를 너희 중에서 생긴 이 악행이 어찌 됨이냐. 그런즉 이제 기브아 사람들 곧 그 불량배들을 우리에게 넘겨줘서 우리가 그들을 죽여 이스라엘 중에서 악을 제거하여 버리게 하라. 하나 베냐민 자손이 그들의 형제 이스라엘 자손의 말을 듣지 아니하고 도리어 성읍들로부터 기브아에 모이고 나가서 이스라엘 자손과 싸우고자 하니 그때 그 성읍들로부터 나온 베냐민 자손의 수는 칼을 뽑는 자가 모두 26,000명이요 그 외에 기브아 주민 중 택한 자가 700명인데 이 모든 백성 중에서 택한 700명은 다 왼손잡이라. 물매로 돌을 던지면 조금도 틀림이 없는 자들이더라. 베냐민 자손 외에 이스라엘 사람으로서 칼을 빼는 자의 수는 40만 명이니 다 전사라. 이스라엘 자손이 일어나 베델에 올라가서 하나님께 여쭈어 이르되 우리 중에 누가 먼저 올라가서 베냐민 자손과 싸우리까 하니 여호와께서 대답하시되 유다가 먼저 갈지니라 하시니라. 이스라엘 자손이 아침에 일어나 기브아를 대하여 진을 치니라. 이스라엘 자손이 나가 베냐민과 싸우려고 전열을 갖추어 기브아에서 그들과 싸우고자 하며 베냐민 자손이 기브아에서 나와서 당일에 이스라엘 사람 22,000명을 땅에 엎드렸으나 이스라엘 사람들이 스스로 용기를 내어 첫날 전열을 갖추었던 곳에서 다시 전열을 갖추니라. 이스라엘 자손이 올라가 여호와 앞에서 점을 들어 울며 여호와께 여쭈어 이르되 내가 다시 나아가서 내 형제 베냐민 자손과 싸우리이까 하니 여호와께서 말씀하시되 올라가서 치라 하시니라. 그 이튿날에 이스라엘 자손이 베냐민 자손을 치러 나가며 베냐민도 그 이튿날에 기브아에서 그들을 치러 나와서 다시 이스라엘 자손 18,000명을 땅에 엎드렸으니 다 칼을 빼는 자였더라. 이에 온 이스라엘 자손 모든 백성이 올라가 베델에 이르러 울며 거기서 여호와 앞에 앉아서 그날이 점을 들어 금식하고 번제와 화목제를 여호와 앞에 드리고 이스라엘 자손이 여호와께 물으니라. 그때에는 하나님의 언약궤가 거기 있고 아론의 손자인 엘라하살의 아들 비느하스가 그 앞에 모시고 서더라. 이스라엘 자손들이 여쭈기를 우리가 다시 나아가 네 형제 베냐민 자손과 싸우리까 말리까 하니 여호와께서 이르시되 올라가라. 내일은 내가 그를 내 손에 넘겨주리라 하시는지라. 이스라엘이 기브아 주위에 군사를 매복하니라. 이스라엘 자손이 셋째 날에 베냐민 자손을 치러 올라가서 전과 같이 기브아에 맞서 전열을 갖추며 베냐민 자손이 나와서 백성을 맞더니 게임에 빠져 성읍을
떠났더라. 그들이 큰 길, 곧 한쪽은 베들로 올라가는 길이요 한쪽은 기브아의 들로 가는 길에서 백성을 쳐서 전과 같이 이스라엘 사람 30명가량을 죽이기 시작하여 베냐민 자손이 스스로 이르기를 이들이 처음과 같이 우리 앞에서 패한다 하나 이스라엘 자손은 이르기를 우리가 도망하여 그들을 성 앞에서 큰 길로 깨어내자고 이스라엘 사람이 모두 그들의 처소에서 일어나서 발다마리에서 진열을 갖췄고 이스라엘의 보병은 그 장비 그 장소 곧 기브아 초장에서 쏟아져 나오더라. 온 이스라엘 사람 중에서 택한 사람만 한 명이 기브아에 이르러 침에 싸움이 시열하거나 베냐민 사람은 화가 자기에게 미친 줄을 알지 못하였더라. 여호와께서 이스라엘 앞에서 베냐민을 치심에 당일에 이스라엘 자손이 베냐민 사람 25,100명을 죽였으니 다 칼을 빼는 자였더라. 이에 베냐민 자손이 자기가 패한 것을 깨달았으니 이는 이스라엘 사람이 기브아에 매복한 군사를 믿고 잠깐 베냐민 사람 앞을 피하며 복병이 급히 나와 기브아로 돌격하고 나아가며 칼날로 온 성읍을 쳤음이더라. 처음에 이스라엘 사람과 보병 사이에 약속하기를 성읍에서 큰 연기가 치솟는 것으로 군호를 삼자 하고 이스라엘 사람은 싸우다가 물러가고 베냐민 사람은 이스라엘 사람 30명 가량을 쳐 죽이기를 시작하며 이르기를 이들이 틀림없이 처음 싸움같이 우리에게 패한다 하다가 연기 구름이 기둥같이 성읍 가운데서 치솟을 때 베냐민 사람이 뒤를 돌아보며 온 성읍의 인기가 하늘에 닿았고 이스라엘 사람은 돌아와서는지라 베냐민 사람들이 화가 자기들에게 미친 것을 보고 심히 놀라 이스라엘 사람 앞에서 몸을 돌려 광야 길로 향하였으나 군사가 급히 추격하여 각 성읍에서 나온 자를 그 가운데서 지밀하느라 그들이 베냐민 사람을 에워싸고 기브아 앞 동쪽까지 추격하며 그 쉬는 곳에서 짓밟음에 그들이 베냐민 사람을 에워싸고 기브아 동쪽까지 추격하여 그 쉬는 곳에서 짓밟음에 베냐민 중에서 엎드려진 자가 18,000명이니 다 용사더라. 그들이 몸을 돌려 광야로 도망하였으나 림몬 바위에 있는 클길에서 이스라엘이 또 5,000명을 이삭 줄 듯 하고 또 급히 그 뒤를 따라 기돔에 이르러 또 2,000명을 죽였으니 이 날에 베냐민 사람으로서 칼을 빼는 자가 엎드러진 것이 모두 25,000명이 다 용사였더라. 베냐민 사람 600명이 돌이켜 광야로 동화에 림몬바위에 이르러 거기에서 넉 달 동안을 지내더라. 이스라엘 사람이 베냐민 자손에게로 돌아와서 온 성읍과 가축과 만나는 자를 다 칼날로 치고 닥치는 성은 모두 다 불살라더라. Then all Israel from Dan to Beersheba and from the land of Gilead came together as one and assembled before the Lord in Mizpah. The leaders of all the people of tribes of Israel took their places in the assembly of God's people, 400,000 men armed with swords. The Benjaminites heard that the Israelites had
gone up to Mizpah. Then the Israelites said, "Tell us how this awful thing happened." So the Levite, the husband of the murdered woman, said, "I am my concubine came to Gilead in Gibeah is Benjamin to spend the night. During the night, the men of Gibeah came after me and surrounded the house, intending to kill me. They raped my concubine and she died. I took my concubine, cut her into pieces and sent one piece to each region of Israel's here. It turns Puritans because they committed this load and outrageous act in Israel. Now all you Israelites speak up and tell me what you have decided to do. All the men rose up together as one, saying, "None of us will go home now. Not one of we will return to his house, but Lord." But no, this is what we will do to Gibeah. We will go up against it in the order decided by casting lots. We will take 10 men out of every 100 from all the tribes of Israel, and 100 from 1,000, and 100 for 10,000 to get provisions for the army. Then when the army arrives at Gibeah in Benjamin, it can give them what they deserve, for the Israelites got together and united as one against the city. The tribes of Israel sent messengers through the tribe of Benjamin, saying, "What about this awful crime that was committed among you? Now turn those wicked men of Gibeah over to us, so that we may put them to death and poor and purge the evil from Israel." But Benjamin's would not listen to their fellow Israelites from their towns.
They came together at Gibeah to fight against the Israelites. At once, the Benjamites mobilized 26,000 swordmen from their towns in addition to 700 able young men from those living in Gibeah. Among all these soldiers, there were 700 selected troops who were left-handed, each of whom could sling, store hair, and not miss. Israel fighter from Benjamin mustered 400,000 swordsmen, all of them fit for battle. The Israelites went up to battle and inquired of God. They said, "Who of us is to go up first to fight against the Benjaminites?" The Lord replied, "Judah shall go first." The next morning, the Israelites got up and pitched the camp near Gibeah. The Israelites went out to fight the Benjamites and took up better positions against them at Gibeah. The Benjamites came out of Gibeah and cut down 22,000 Israelites on the battlefield. But the Israelites encouraged one another and again took up their positions where they have stationed themselves the first day. The Israelites went up and wept before the Lord until evening, and they inquired of the Lord. They said, "Shall we get up again to fight against the Benjamites, our fellow Israelites?" The Lord answered, "Go against them." Then the Israelites drew near to Benjamin the second day. This time, when the Benjamites came out from Gibeah to oppose them, they cut down another 18,000 Israelites, all of them armed with swords. Then all the Israelites, the whole army, went up to battle, and there they sat weeping before the Lord. They fasted that day until evening and presented burnt offerings and fellowship offering to the Lord. And the Israelites inquired of the Lord. In those days, the ark of the covenant of God was there. With Phinehas, son of Eleazar, the son of Aaron, ministering before it, they asked, "Shall we go up to fight against the Benjamites, our fellow Israelites, or not?" The Lord responded, "Go, for tomorrow I will give them into your hands."
Then Israel set an ambush around Gibeah. They went up against the Benjamites on the third day and took up positions against Gibeah as they had done before. The Benjamites came out to meet them and were drawn away from the city. They began to inflict cause casualties on the Israelites as before, so that about 30 men fell in the open field. And on the road, the one leading to Bethel and the other to Gibeah, while the Benjamites were saying, "We have defeating them as before." The Israelites were saying, "Let's retreat and draw them away from the city of the away from the city to the roads." All the men of Israel moved from their places and took positions at Baal Tamar, and the Israelites embassy charged out of its all the way to place on the west of Gibeah. Then 10,000 of Israelites, over young men, made a frontal attack on Gibeah. The fighting was so heavy, yet the Benjamites did not realize how near disaster or disaster was. The Lord defeated Benjamin before Israel, and on that day the Israelites struck down 25,100 Benjamites, all armed with swords. Then the Benjamites saw that they were beaten. Now the men of Israel had given way before Benjamites because they relied on the embassy they had set near Gibeah. Those who had been in embassy made a sudden dash into Gibeah, spread out and put the whole city to the sword. The Israelites had raged with the embassy that they should send up a great crowd of mocking from the city, and then the Israelites would counter leg attack. The Benjamites had been to inflict casualties on the Israelites, about 30. And they said, "We are defeating them as the first battle." But when the column of smoke began to rise from the city, the Benjamites turned and saw the whole city going up in smoke. Then the Israelites commanded counter targeted and the
Benjamites were terrified because they realized that disaster had come on them. So they prayed before the Israelites in the direction of the wilderness, but they could not escape the battle, and the Israelites who came out of the towns cut them down there. They surrounded the Benjamites, chased them, and easily overran them in the vicinity of Gibeon on this 18,000 Benjamites fell, all of them by valiant fighters as they turned and fled toward the wilderness to rock of Rimmon. The Israelites cut down 5,000 men along the roads. They kept pressing after the Benjamites as far as Gidom and struck down 2,000 more. On that day, 25,000 Benjamites sword as men fell on them, valiant fighters. But 600 of them turned and brought into the wilderness to the rock of Rimmon, where they stayed for months. The men of Israel went back to Benjamin and put all the towns to the sword, including the animals and everything else. They found all the towns. They came across. They set on fire. 사사기 21장입니다. 이스라엘 사람들이 미스바에서 맹세에 이르기를 우리 중에 누구든지 딸을 베냐민 사람에게 아내로 주지 아니하리라 하였더라. 백성이 베델리를 거기까지 하나님 앞에 앉아서 큰 소리로 울며 이르되 이스라엘의 하나님 여호와여, 어찌하여 이스라엘에 이런 일이 생겨서 오늘 이스라엘 중에 한 지파가 없어지게 하시나이까 하더니 이튿날에 백성이 일찍 일어나 거기에 한 제단을 쌓고 먼저 화목제를 드렸더라. 이스라엘 자손이 이르되 이스라엘 온 지파 중에 청이와 함께하여 여호와 앞에 올라오지 아니한 자가 누구냐 하니 이는 그들이 크게 맹세하기를 미스바에 와서 여호와 앞에 이르지 아니하는 자는 반드시 죽일 것이라 하였습니다. 이스라엘 자손이 그들의 형제 베냐민을 위하여 뉘우쳐 이르되 오늘 이스라엘 중에 한 지파가 끊어졌도다. 그 남은 자들에게 우리가 어떻게 하면 아내를 얻게 하려. 우리가 전에 여호와로 맹세하여 우리의 딸을 그들의 아내로 주지 아니하기로 하였더라. 또 이르되 이스라엘 지파 중 미스바에 올라와서 여호와께 이르지 아니한 자가 누구냐 하고 곧적 야베스 길르앗에서는 한 사람도 정의에 이르러 총회에 참여하지 아니하였으니 백성을 계수할 때에 야베스 길르앗 주민이 하나도 거기 없음을 보았습니다.
회중 큰 용사 12,000명을 거리로 보내며 그들에게 명령하여 이르되 가서 야베스 길라 주민과 부녀와 어린아이를 칼날로 치라. 너희가 행하리 일은 모든 남자 및 남자와 짠 여자를 진멸하여 바칠 것이니라 하였더라. 그들이 야베스 길라 주민 중에서 젊은 처녀 400명을 얻었으니 이는 아직 남자와 동침한 일이 없어 남자를 알지 못하는 자라. 그들을 실로 진영으로 데려오니 이곳은 가나안 땅이더라. 온 회중이 림몬 바위에 있는 베냐민 자손에게 사람을 보내 평화를 공포하게 하였더니 그때 베냐민이 돌아온지라. 이에 이스라엘 사람이 야베스 길라디아들 중에서 살려둔 여자들을 그들에게 주었으나 아직도 부족함으로 백성들이 베냐민을 위하여 뉘우쳤으니 이는 여호와께서 이스라엘 지파 중에 한 지파가 빠지게 하였음이었더라. 회중의 장로들이 이르되 베냐민의 여인이 다 멸절되었으니 이제 그 남은 자들에게 어떻게 하여 아내를 얻게 할 수 할까 하고 그도 이르되 베냐민 중 도망하여 살아남은 자에게 마땅히 기업이 있어야 하리니 그러면 이스라엘 중에 한 지파가 사라짐이 없으리라. 그러나 우리가 딸을 그들의 아내로 주지 못하리니 이는 이스라엘 자손이 맹세하여 이르기를 딸을 베냐민에게 아내로 주는 자는 저주를 받으리라 하였음이로다 하니라. 또 이르되 보라 베델 북쪽 로브나 남쪽 베델에서 세겜으로 올라가는 큰 길 동쪽 실로에 매년 여호와의 명절이 있도다 하고 베냐민 자손에게 명령하여 이르되 가서 포도원에 숨어 보다가 실로의 자들이 춤을 추러 나오거든. 너희는 포도원에서 나와서 실로의 딸 중에서 각각 하나를 붙들어 가지고 자기의 아내로 삼아 베냐민 땅으로 돌아가라. 만일 그의 아버지나 형제가 와서 우리에게 시비하면 우리가 그에게 말하기를 청하건대 너희는 우리에게 은혜를 베풀어 그들을 우리에게 줄지니라. 이는 우리가 전쟁할 때에 각 사람을 위하여 그의 아내를 얻어 주지 못하였고 너희가 자의로 그들에게 준 것이 아닌 너희에게 죄가 없을 것임이라 하겠노라 하며 베냐민 자손이 그같이 행하여 춤추는 여자들 중에 자기들의 자대로 붙들어 안으로 삼아 자기 기업에 돌아가서 성읍들을 건축하고 거기에 거주하였더라. 그때 이스라엘 자손이 그들에게 그곳에서 각기 자기의 지파 자기의 가족에게로 돌아갔으니 곧 각기 그곳에서 나와서 자기의 기업으로 돌아갔더라. 그때 이스라엘 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 속인에 오른 대로 행하였더라. The men of Israel had taken on oath at Mizpah, not one of us will give his daughter in marriage to a Benjamite. The people went to Bethel, where they sat before God till evening, raising their voices and weeping bitterly. Lord God is Israel. They cried, why has this happened to Israel? Why should one tribe be missing from Israel today? Only the next day the people built an altar and presented burnt offerings and fellowship offerings. Then the Israelites asked, who from all the tribes of Israel has failed to assemble before the Lord? For they had taken solemn oath that anyone who failed to assemble before the Lord at Mizpah was to be put to death. Now the Israelites grieved for the tribe of Benjamin, their fellow Israelites. Today, one tribe is cut off from Israel, they said.
How can we provide wives for those who are left, since we have taken an oath by the Lord not to give them any of our daughters in marriage? Then they asked which one of the tribe of Israel failed to assemble before the Lord at Mizpah. They discovered that no one from Yabesh Gilead had come to the camp for the assembly. For when they counted the people, they found told that none of the people of Yabesh Gilead were there. So the assembly sent 12,000 fighting men with instructions to go to Yabesh Gilead and put to the sword those arriving there, including the women and the children. This is what you are to do, they said. Kill every male and every woman who is not a virgin. They found among the people living in Yabesh Gilead 400 young women who had never slept with a man, and they took them to the camp at Shiloh in Canaan. Then the whole assembly sent an offer of peace to the Benjamites at the log of Rimmon. So the Benjamites returned at that time, and we are given the woman of Yabesh Gilead who had been spared, but there were not enough for all of them. The people grieved for Benjamin because the Lord had made a grave in the tribes of Israel. And the elders of the assembly said, with the woman and Benjamin destroyed, how shall we provide wives for the men who are left? The Benjamites survive us. Must have heard, they said, so that all tribe of Israel will not be wiped out. We can't give them our daughters as wives, since we Israelites have taken this oath. Cursed be anyone who gives a wife to a Benjamite. But no, there is a two animal festival of the Lord in Shiloh, which lies nothing about which lies north of Bethel, east of the road that goes from Bethel to Shechem, and sound of Libona. So they instructed the Benjamites, saying, go and hide in the vineyards and watch when the young woman of Shiloh come out to join in the dancing Lucy from the vineyards, and each of you says one of them to be your wife. Then return to the land of Benjamin when
under fathers or brothers complain to us, we will say to them, do you do us the favor of helping them, because we did not get rivals for their because we did not get wives for them during the war. You will not be guilty of breaking your house because you did not give your daughters to them. So that is what the Benjamites did while the young woman was dancing. Each man caught one and carried her off to be his daughter. Then they returned to their inheritance and rebuilt the towns and settled in them. At that time, the Israelites left that day and went home to their tribes and clans. Each of the house own inheritance. In those days, Israel had no king. Everyone 사사기 21장까지 한영어로 모두 읽어봤습니다. 성경공부 625회 방송, 626회 방송은 여기서 모두 종료하도록 하겠습니다. 주기도문 기도하고 방송을 모두 끝내겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주셨고 우리가 우리에게 죄지은 자를 사해 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마시오고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. 아멘. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our and forgive us our debtors as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. 4 years is to kingdom and power. 성경공부 626기 방송을 시청해주신 분께 감사드리겠습니다. 다음 627회 방송에서 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.